గొప్ప నాయకత్వ విలువలున్న తెలుగు భాషా ప్రేమికులచే 1990లో తెలుగు తల్లి దీవెనలతో నెలకొల్పబడినదే మన అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆట. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక, విద్య, క్రీడ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక, వైద్య మరియు సాంఘిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మాతృభూమికి, ప్రవాస భారతీయులకు మరియు అక్కరలో ఉన్న అమెరికా వాసులకు సేవ చేస్తూ తెలుగు జాతి మనది, నిండుగా వెలుగు జాతి మనది అని చాటుతూ విజయవంతంగా తేజరిల్లుతున్న మన ఆట ఎన్నెన్నో ఘనమైన కార్యక్రమాలు ఆట ఎప్పటికీ నిర్వహిస్తూ తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలబెడుతూ నిత్యం తెలుగు భాషకు, తెలుగు సాంప్రదాయాలకు గౌరవాన్ని తెస్తూ భారతీయ కళా వైభవాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ నిత్యం సేవా దృక్పథంతో ముందుకు సాగుతుందని మనవి చేసుకుంటూ ప్రేమతో సదా మీ సేవలో ఆట. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు. సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితను మరువని వీర నారి నువ్వు, గగనము పెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు, జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు, బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు, మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకను ఆట మనకు చెబుతోంది, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. Andarki Namaskaram. Good morning and good evening, everyone who is attending in different time zones to the American Telugu Association ATA's International Women's Day celebrations. I'm Dr. Praveena Ambati, ATA's Women Chair, and on behalf of ATA, welcome you all to this beautiful day of March 18, 2023, as we are all gathered here to celebrate the International Women's Day and support our courageous women who have been fighting for their rights and equality for decades. Because earlier in the century, women had a minority status. They were not allowed to vote. They had no right to work, and many things, as you all know. Times have changed, and women have become successful in all fields. Today, let's celebrate the beauty, grace, and strength of the women all around the world. I applaud all the women leaders and especially our president, Madhu Bomineni Garu, for her leadership role and leading our organization. She is the second woman president in 33 years of the ATA history. We are so proud of you. So before we start our event, Munduga Prarthana Geetamto Modulu Peddamu. Please welcome Samira Sripada from Dallas, Texas. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సమీర శ్రీపాద. నేను పాడబోయే పాట ఓంకార రూపిణి కాత్యాయని అమృత లక్ష్మి గారు. కొంచెం అది తంబూరా స్లో పెట్టుకోండి. ఓంకార రూపిణి కాత్యాయని, ఓంకార రూపిణి కాత్యాయని, ఆనందకారిణి శుభదాయని, ఓంకార రూపిణి కాత్యాయని,
आनन्दकारिणि शुभदायिनी ओंकार रूपिणि कात्यायनी शूलिनी वालिनी त्रिभुवन पालिनी वेद सनातनि वेदांत रूपिणी शूलिनी वालिनी त्रिभुवन पालिनी वेद सनातनि वेदांत रूपिणी हिमशैलवासिनी भ्रमराम्बिका दुष्ट संहारिणि त्रिपुरान्तका सगामप निपमागस ओंकार रूपिणि कात्यायनी आनन्दकारिणि शुभदायिनी ओंकार रूपिणि कात्यायनी भवानी वाणी श्री महालक्ष्मी अनंत रूपिणी आनंदकारिणी भवानी वाणी श्री महालक्ष्मी अनंत रूपिणी आनंदकारिणी शंकरी शांभवी करुणासागरे शंकरी शांभवी करुणासागरे अखिलांडेश्वरी श्री परमेश्वरी ओंकार रूपिणी कात्यायनी आनन्दकारिणि शुभदायिनी ओंकार रूपिणि कात्यायनी Thank you. థ్యాంక్ యూ సమీరా గారు. అద్భుతమైన గొంతుతో మమ్మల్ని అలరించి మా ప్రోగ్రామ్ ని సంతోషపెట్టారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. So the global theme for International Women's Day 2023 is Embrace Equity, which is a part of an ongoing effort to raise the awareness around why equal opportunities are no longer enough. Today is a time to highlight achievements made by women, but also an opportunity to become better informed and collaborate and brainstorm about the path forward. Consider taking a few minutes today to learn about the pervasive challenges affecting women, including in the workplace. Since unconscious bias is a major driver of hurdles holding women back, it is beneficial to educate ourselves about the varied experiences of others. For every 100 men who are promoted from entry-level roles to the manager positions, only 87 women are promoted and only 82 women of the color are promoted. Let's put an end to the gender bias and discrimination. ప్రపంచంలో ఎన్నో తెలుగు సంస్థలు ఉన్న ఆటా was the first Telugu non-profit organization to start celebrating the Women's Day, bringing all women in the community to come together and raising awareness to advance the women's empowerment. Today, once again, ATA is bringing to you the world-renowned women leaders across the world with a diverse backgrounds to talk to us about the ways to enhance the women's empowerment. On behalf of ATA, we are honored to invite our first guest speaker, Srimati M. Janaki Garu, IAS, Additional Secretary, Central Vigilance Commission, Government of India, joining us from New Delhi. Please welcome Srimati M. Janaki Garu, IAS. A very happy Women's Day to you, Andy, and thank you so much for joining us today. Thank you, Pravina Garu. So on behalf of Women's Day, can you share about your journey in various positions to where you are now? What are the major obstacles that you came across? And what is the biggest advice that you give to the next generation
in whatever career they pursue. Yeah, sure. First of all, I like to extend my sincere gratitude to you, Pravina Garu, and to everyone from ATA for having me here today. It's a new experience for me as well, to address you there, you all there. I'm really delightful to be part of this event today. Um, I'm from the government sector, and most of you all in the private sector. So as far as women issues are concerned, or how we enter the start the career, and then the issues that we go through in the career, I don't think there will be of much difference. And I'm sure we can all relate to each other in our own experiences. As far as myself, I come from a very small town in Tamil Nadu. It's called Karur, and I did my schooling there. I did my college in Coimbatore and then Chennai. And in 2005, I cleared the civil services examination and got into IAS. Now I'm posted in New Delhi. Otherwise, I am allotted to Andhra, so I belong to Andhra cadre. And not just for the sake of it, that I'm going to say this from the part of my heart. ఆంధ్ర కార్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్ర స్టేట్ మాకు ఇచ్చింది, ప్లస్ మేము నేర్చుకున్నది చాలా. ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్నా కూడా ఎవరైనా అడిగితే కూడా తమిళనాడు కంటే కూడా ఆంధ్రాలోనే పని చేయడం ఇష్టమని చెప్తుంటాము. We have a small family here. My husband is also in IAS, same Andhra cadre, with 2 children here. And on the occasion of Women's Day, I would say that I'm here today only because of one key person, which is my grandmother. Her name is Chellamal. She is a very, very bold, strong lady, though not educated. She's no more, of course. But though she was not educated, but all her thinkings and aspirations were so high that she instilled that seed in my mind. So for what I have struggled and what hard work I have done and what I have achieved, it's not just me. Somewhere it's somebody will that sow the seed in us, and it was my grandmother who dreamt big for me. She used to always talk big things. And in those times when even children were used to get married, or very not very welcoming about sending even to far off places for higher education, none of them never looked back and said, no, you can't do this. So that one trust on us by my grandmother, and then my mother as well, and then the dream that they had for me, I think helped me to be here. Unfortunately, my grandmother couldn't live through to see me what she wanted me to see as, but the kind of value she instilled me, I think it's carrying me forward even now. It's not just the achievement as getting into the service, into IAS, but after getting into the service, it's much more important and much more a responsible task that, whatever values you carry only will take you forward. And it's in a span of 30 years of career that we are going to have. The values that you have got when you were young actually will speak for itself and will actually sail you through across. So that way, I'm very grateful to them. And I have worked in different places in the erstwhile combined Andhra as well as in Andhra Pradesh now. I started my careers as sub-collector in Bhongir, which is part of Nalgonda district at that time. Now I think separate district, and then Bhadrachalam. And then my remaining tenure were all in part of now the Andhra Pradesh. I was in Chittoor in District Water Management Agency. I was Municipal Commissioner in Tirupati. And then I was in Rural Development Agency in Krishna District. I was in the Municipal Corporation of Visakhapatnam Municipal Corporation. And before moving to Delhi, I was District Collector in Nellore District.
So when I came to Delhi, I joined as a private secretary to the then Honorable Minister, Shri Venkaiah Naidu Garu. And then I continued in the Ministry of Housing and Urban Affairs as director. And then later I got posted in Central Vigilance Commission. Now I am currently serving in Central Vigilance Commission only as additional secretary. What I really love about this service is no doubt there's a lot of pressure from all corners, not to mention the demands that there in the family, but at the end of what gives satisfaction is the kind of opportunity we get to serve the I think, am I audible? yes, now you are. Yeah, for a brief while, we had some issues with your audio, but you're back now. Please go. Janki Garu, can you hear us? I can hear you. Okay, now you're, yeah, we are able to hear you now. Yeah. So what I was saying is this service gives us the opportunity. One day you are in urban area looking at water sanitation issues, and the other day you are in a rural area serving the rural poor, and then one day you are looking at IT sector doing some development in the say some IT application. So this is unparalleled, and the opportunity we get to serve the nation. So it's a very big opportunity and a gift I always cherish. As far as the work is concerned, it's 24/7 always, but that doesn't mean that it's a pressure on us in terms of work-life balance also. The balance is always a difficult thing wherever we are, whether in the field posting or now in Delhi posting, but it's not difficult to manage because I think what we have to do at the end of the day is set your priorities clearly, and the priorities also is not fixed, it keeps changing. So it's only keep the priorities clearly in mind, and then not compromise on what you have to give to your children, because that responsibility is equally there for you along with your official commitments. And what we initially struggle with is the guilty feeling that comes through, especially for young mothers, whether we are doing enough for children or whether we are doing right. And I think over experiences, we go through this quite well, and then we understand that this is all part of even us growing as, working moms and the demands that takes from us. As far as career is concerned, just 2-3 things I will just largely mention. There might be a lot of ambitions in the career growth. We will look at so many options, and then there will be a lot of obstacles that might come with us, not being able to follow that dream in our career path. But I think if we keep the largest goal in mind and then keep Janki Garu, malli మీరు mute అయ్యారండి. We can't hear you. Am I audible now? Yeah, you're back now. Okay, I'm so sorry. I think some feeble connection. But having landed in Delhi, the kind of experience that I have got is, I think, completely different. And I think it's the one which is most required for us also in the career. So
I think always going with the flow, but not losing the track of what or where you want to be at the end of the day will help with any ups and downs that we face in the life. And as women, we are also to be aware of or mindful of the extra step that we need to take to prove ourselves. That we don't have to, crib about it or repent about it. It's okay to take that extra step, because at the end of the day, it makes us more stronger, and then it then helps us to actually excel and prove ourselves that we can also do things. Any discrimination we do face, even us in our postings, there are something called soft postings meant for women, which may not be sound, which doesn't sound correct sometimes, but it's there, and it's a reflection of what the system is, and of course things are changing, and it definitely is not a reflection of what I am or you are capable of. So that we have to keep in mind, and I think at the end of the day, we can and we have to lead by example, but what we can prove ourselves to be worth of, rather than just telling that women can do this or that, but we can definitely lead by being an example. So I think that's it from my side, and thanks a lot once again for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much, Janaki Garu, for sharing your experiences and advice to our future generations. The success behind every woman is woman itself. Priorities undane untai, responsibilities are must. So managing those priorities are important. So thank you once again, and a happy Women's Day to you. Thank you, Tom. Thank you so much. Pleasure is mine. Yeah, thank you. So next I welcome Sheetal, ATA's Women's Committee member, to introduce Deepti Raula Garu. Thank you, Pravina. So it's an honor to introduce and welcome at ATA organization, Deepti Raula. Deepti is CEO of VHub at Government of Telangana. Deepti went back in India in 2015 and joined Telangana government in electronics department. Now become a CEO for one of its kind incubator to encourage women-led startups. And recently, Deepti completed her fellowship program from Oxford University. So let's all welcome Deepti Garu, and let's hear from her. Deepti. Good evening and good morning to all of you. Thank you, Sheetal, for the very warm introduction. And it's always a pleasure to talk to my peers of sorts. I was there in the US for about 15 years. I actually came to the US for my master's. I worked there as a hardware engineer for about 15 years. And then when the new state of Telangana was formed, I came back in 2016. And since then, I've been working in the government of Telangana. And it's always nice to talk to everybody. So coming down to, I think the focus is on embrace equity. So one of the important things that I could just share about my experiences is that a lot of times as people, I will not say women, a lot of times we end up focusing a lot on the challenges that we always have faced in the journey that we are embarking on. But one of the things that we never focus on is the opportunities that we are given at every step of the way. And I think that has been the thing that has been always been very helpful. And when it comes to women itself, a lot of times we always say that women are this, women have had these challenges, women have had these opportunities, but somewhere that conversation has to change. The reason I say this is because if we look at what is going on, we are all here, right? If I look at my own screen right now, I see a lot of brilliant women who are doing some amazing things. But again, we are all here, as Janaki Garu just mentioned. She said that she quoted that her inspiration is actually her grandmom. That means that her grandmom and my grandmom and your grandparents and your mothers have actually blazed a path for all of us. And now it is our generation's time to make sure that we can actually talk less about challenges and focus on the brilliant opportunities that each of us have to offer. And the second important thing that I would like to highlight, especially to the NRI diaspora,
is that when we talk about women, we think that it's a very uniquely Indian challenge, and it's a very American challenge, or it's a very European challenge, or whatever else. But let me be very clear, it is a very uniquely world challenge. And the challenge is we have a lot of barriers that we set for ourselves, and many of them are actually self-created. The reason I say this is because we always get into this conversation that, when we want to talk about women being leaders, we talk about women leaders versus male leaders, but we do not focus on the concept of leadership. I think that is the first thing we need to talk about. Stop putting women in front of everything that we do. And this, I know it is very ironical coming from somebody who's heading Women Entrepreneurs Hub, but that is something we advocate to our entrepreneurs also. The second thing also that I would like to highlight to the diaspora itself is that when we talk about women in general, back home in India, and now I'm in Hyderabad, so I can say, I don't know, like we'll talk about back home in India. When we talk about women itself or doing something for women, we always use the word empowerment. One request I have for all of you is that when we talk about women or doing something for women back home in India, talk about enablement. And the reason I highlight this is because when you talk about empowerment, empowerment is not just one word. It is actually 5 pillars. It is education, it is health, it's legal, it's political, and also it's financial. So in all this, please focus on what is it that you want to work on. And the last and most important thing when we talk about women in leadership, because that is what we are here to talk about, is that when we are talking about leadership, we should all leave gender at the door when we enter the office. The reason I highlight this fact is that, like I spoke about before, when we talk about where we are right now, we are here because a lot of people have actually blazed a path for us. And it is now our turn to kind of ungenderize a lot of the things that we are talking about and leave gender at the doorstep of the office that we are entering and become leaders in the true sense of the word. And thank you so much, Ata, for giving the opportunity. And Sheetal, thank you for inviting me to be part of this conversation. Thank you so much, Deepti. It's an honor and a pleasure to have you and hear from you at ATA Women's Day. Thank you. Prashanti, now I would hand over to Prashanti Garu. Welcoming the Prashanti Garu from the Women's Committee team. Thank you, Sheetal. I'm Prashanti Reddy, ATA National Women's Committee member from Orlando, Florida. I'm honored to welcome our ATA President, Madhu Bomineni, to share a few words with us. ATA President Madhu Bomineni has been actively involved in the ATA programs and service activities since 2002. She worked her way up from a regional coordinator, joint secretary, executive director, president-elect, and now as an ATA president. Mrs. Madhu Bomineni organized ATA programs, propagating our culture and traditions, and conducted numerous events in the US as well as back home. She is very passionate about service to the community and is the second woman president of ATA. Requesting ATA President Madhu Bomineni to address today's celebrations. Thank you. Thank you, Prashanti, and good morning. Andariki namaskaram. ATA members, and then Prekshakalu supporters, ATA family and friends. Andariki welcome. Mukyanga ee roju ATA International Women's Day program ki mana ahvananni manninchi vachina speakers. We already heard Janaki Garu and Revati Garu. Our own Telugu varu, Maryland Lieutenant Governor Aruna Miller, and from Virginia Asian Advisory Board, Sri Lekha Palle and Janaki Garu, and then Deepti, CEO of VHub, Deepti Garu, and then Global Managing Director from Accenture, Mrs. Revati Subramanian Garu. Welcome and thank you for gracing this event today. America Telugu Sangam, just to give a little bit about the organization, America Telugu Sangam is a 33-year-old organization. Mana second generation children ki oka bridge ga undi samskriti sampradayalanu teluputu encourage chestu Telugu varandariki educational, literary, service activities ni promote cheyadanike established an organization. As you know, in the last few years, our population has grown. With that growth, need for our services also has grown. ATA Seva
ఎప్పుడైనా ఏ టైంలో అయినా సహాయం చేయడానికి ముందుగా ఉంటుంది. ఎన్నో కొత్త కార్యక్రమాలతో హెల్ప్ చేయడానికి, యూత్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి, ఉమెన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి always there. ATA was the first Telugu organization to recognize and celebrate Women's Day. For last 10 years, Women's Day కు ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి as a flagship event గా celebrate చేస్తున్నాం in the cities లో. A good friend reminded me this morning how wonderful this year has been with so many women participating and many cities celebrating. I'm happy to share that this year, ATA teams in 17 cities celebrating, hosting events in honor of Antarjatiya Mahila Dinotsavam here in the US and also in Hyderabad, India. With so much participation, we're coming together united and stronger. We need to remind ourselves, not just today, particularly in these things, to create an atmosphere of sisterhood, like I see all of you on the screen, and listen to one another to support, and without judging, so that way we get our strength. And many of you are speaking. This year's motto is Embrace Equity. It is important to understand what equity is. That also brings the topic of equality, equal opportunities. Equality is giving everyone the same. We all get exactly everything the same. Whether it's the pay or whether it's the work, whatever it is, it's exactly the same. Equity is giving everyone what they need to be successful. Recognizing each of us, each person has different circumstances, and these circumstances makes it difficult for people to achieve exactly the same goals. Just to give you a little example, because it was easy to explain this way, even for me to understand. I have a niece and a nephew. One likes, perugu, yogurt, and the other is allergic to milk. So he drinks plant-based almond milk. So they get their needed nutrients, but from different sources. By addressing the individual needs, their mom, my cousin, treating them, fairly so they can be healthy and be successful. That's what the equity is. Think about it. As a woman, I'm so different than the last 10 presidents in this organization. I am grateful, for this organization's board of trustees for recognizing that circumstance and truly embracing equity. It is being a model organization for all to look up to. So I'm proud to be part of that. ATA leadership and advisory past president, Dr. Sandhya Gava, thank you for trailblazing and being a pillar of the strength for me and for many, to come forward. Also, I just want to thank the Women's Committee for hosting this event today. Sharda Singh Reddy, Pravina, Anupama, and Sheetal, Prashanti, and also our technical team, Naveen and Anil Bodreddy, and the rest of the ATA team for making this great event happen so that way we can all meet nationally and then internationally. Before I leave, say thank you. Every woman's success should be an inspiration for another. ATA women, all of you, you are the inspiration and strength to me and to the rest of the team. We are strongest when we cheer each other on. Thank you. ఆడవారికి తమ ఇల్లే ప్రపంచం, ఫ్యామిలీయే ప్రత్యేకం. ఇష్టపడుతూ కష్టపడడం వారికి పుట్టుకతోనే వస్తుంది. అలాంటి స్త్రీ ఈ వసుదైక కుటుంబాన్ని తన కుటుంబంలా భావిస్తూ కర్తవ్యాలను నిర్వహిస్తూ సరికొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించబోతున్నారు మధు బొమ్మినేని గారు.
2002వ సంవత్సరంలో ఆటాలో సభ్యత్వం పొందిన మధు గారిని కరుణాకర్ ఆసిరెడ్డి గారు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గా ఆటాలో తన మొదటి బాధ్యతను పరిచయం చేశారు. ఆ తరువాత మధు గారు ఆటా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీగా, జాయింట్ సెక్రటరీగా, జనరల్ సెక్రటరీగా, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా విస్తృతమైన సేవలను అందించారు. ఆమె సేవలను గుర్తించిన ఆటా బోర్డ్ 2021 జనవరిలో మధు గారిని ప్రెసిడెంట్ గా ఎంచుకున్నారు. కిన్నర్ గార్డెన్ మరియు ఎలిమెంటరీ క్లాస్ రూమ్లలో చాలా సంవత్సరాలు స్వచ్ఛందంగా పనిచేశారు మధు గారు. విరివిగా కమ్యూనిటీ సేవా కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకున్నారు. వాలంటరీగా 20 సంవత్సరాలకు పైగా పాఠశాలల్లో ప్రత్యామ్నాయ అభ్యాసాన్ని బోధించారు. యువజన కమిటీని అమలు చేసి స్థానిక తెలుగు సంస్థలో యువత ప్రమేయాన్ని పెంపొందించారు. మన సంస్కృతిని పెంపొందించేలా ఆటా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలలో సేవా కార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటూ పాఠశాలల్లో ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేశారు. ఆదిలాబాద్ గిరిజనులకు శిక్షణ కోసం కంప్యూటర్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు. డిసెంబర్ 2021వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాహిత్య, సాంస్కృతిక, ధార్మిక కార్యక్రమాలతో 3 వారాల పాటు అత్యంత అద్భుతంగా జరిగిన ఆటా వేడుకలకు కార్యక్రమం మరియు సేవా డేస్ కి చైర్గా వ్యవహరించారు. మొదటిసారిగా భారతదేశంలోని గాయకుల కోసం ఆటా నాదం సంగీత పోటీని విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టారు. ఒక మహిళా అధ్యక్షురాలిగా మహిళలకు, యువతకు పెద్ద పీట వేస్తూ మహిళా అభ్యుదయం కోసం వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. మహిళల కోసం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ను ఏర్పాటు చేశారు. మహిళా సాధికారత కోసం కుట్టు మిషన్లను పంపిణీ చేశారు. ఏ పనినైనా సాధించగల పట్టుదలతో తనదైన పనితీరును కనబరుస్తూ విజయవంతమైన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న మధు గారు అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ చరిత్రలో 2వ మహిళా ప్రెసిడెంట్ గా 2023 జనవరిలో బాధ్యతలు స్వీకరిస్తూ ఉండటం చాలా సంతోషదాయకం. Madhu garu and then hand over to Prashanti garu. Thank you, Pravina. Hello, Lieutenant Governor Aruna Miller. I am Prashanti Reddy, ATA National Women's Committee member from Orlando, Florida. It is my pleasure to introduce Lieutenant Governor Aruna Miller, an American politician who is serving as the 10th Lieutenant Governor of Maryland since 2023. Lieutenant Governor Miller, a Democrat, is a former member of the Maryland House of Delegates representing Legislative District 15 in Montgomery County. Lieutenant Governor Miller is the first South Asian American elected statewide. She is the second female Lieutenant Governor in the state after Kathleen Kennedy Townsend. Please join me to welcome our Lieutenant Governor Aruna Miller as our guest speaker. I believe the Lieutenant Governor had some technical difficulties. She's trying to get back in to the Zoom because it was frozen. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటి రావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు రణకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. Hi, hello, Lieutenant Governor Aruna Miller. I'm Prashanti Reddy, ATA National Women's Committee member from Orlando, Florida. It is my pleasure to introduce Lieutenant Governor Aruna Miller, an American politician who is serving as the 10th Lieutenant Governor of Maryland since 2023. Lieutenant Governor Miller, a Democrat, is a former member of the Maryland House of Delegates representing Legislative District 15 in Montgomery County. Lieutenant Governor Miller is the first South Asian American elected statewide. She is the second female Lieutenant Governor in the state after Kathleen Kennedy Townsend. Please join me to welcome our Lieutenant Governor Aruna Miller as our guest speaker. Namaskaram, Andy. Prashanti Garu, thank you for that lovely introduction, Andy. And to my entire American Telugu Association family, I just bring greetings from Governor Westmore and myself. I am thrilled to be here joining all of you, Mana Telugu community, here in the United States, far and wide, our Telugu diaspora. And I'm so humbled to be able to represent. I'm sorry, Aruna Garu. Your video is not showing up for us. Oh, okay. So, my goodness. Yeah. Is this better? Yeah, it's good. Go ahead. Okay. I'm sorry. I'm commuting right now, and I think we're having bad cell spots here and there. Continue, please. Everything okay? Yep. Okay, so I just want to say నాకు ఇంత సంతోషంగా ఉంది to be able to be associated with Mana Telugus in the United States, and especially the phenomenal women that are here today on the call. You bring me such great pride to be able to represent Mana Telugu community. Meerandaru, you've done so much. ఈ దేశంలో ఎంత accomplishments చేశారు, from being scientists and activists to elected leaders, educators, professors, business leaders. మీరందరూ చేస్తున్నాం in this country, and I'm proud to represent all of you. And I'm especially proud to know that Madhu Garu is the president of ATA, which is wonderful to see a woman leader in such a remarkable organization like ATA. And I want to say that, you know, I'm in this moment ఎందుకంటే మన తెలుగు community నన్ను ఎంత supportive గా ఉన్నారో from day one when I ran for Maryland State Delegate, and then ఇంకోసారి నేను Congress కి run చేశాను, but I wasn't successful in that. And then finally this time when I ran with Governor Westmore to be his Lieutenant Governor. Every step of the way, Mana Telugu community has been super supportive to me. And I want to give a great big shout out to the future president-elect, Jay Challa Garu. He played an instrumental role in getting me and Westmore elected in this election cycle. So again, I just want to say, I'm proud to represent you. But what we need to do more, Manandru, is to open doors for others as well. And you're all doing that at ATA in not only sharing our cultural identity in this country, but also you're doing a lot of public service, whether it was helping people during COVID-19 or making sure any of our Telugu people are harmed in any way, Mana. This organization immediately jumps up and does what's necessary, and serving our, you know, Mana community in India and across the globe. I thank you for everything you're doing. And I just want to say that I am a partner for you, and whatever I can do to elevate Mana Telugu community, I'm here. I'm beside you, I'm behind you. And when I need to be in front of you, let me know, I'm there as well. So again, thank you for everything you're doing. Thank you for having me here. Thank you very much for your inspiring speech, Lieutenant Governor Aruna Miller.
We are very honored and appreciate the time you took for being with us and sharing your inspiring words with us and being so supportive for us. Thank you once again. Now I'm going to hand over to Praveena Garu. Thank you, Prashanti Garu, and thank you, Arna Miller Garu and Madhu Garu for those inspiring words in there. So next, ATA is honored, and it's my pleasure to welcome Dr. Srilekha Palli. Dr. Srilekha Palli is an accomplished healthcare executive for major healthcare systems in the District of Columbia, Maryland, and Virginia area. Dr. Palli served the community in various capacities, from being actively involved in cultural, religious, and political arenas. She has been associated with ATA for a very long time, and she has been a huge supporter of ATA activities. Recently, Governor Enking appointed Dr. Palli to the Virginia Asian Advisory Board. She is looking forward to serving as an excellent liaison between the administration and the diverse and rapidly growing Asian American Pacific Islander communities in the Commonwealth. Congratulations, Dr. Palli. We are so proud of you. Please welcome Dr. Palli. Namaste, Prashanti Garu. Andarki namaskaram andi. Ladies and gentlemen, distinguished guests and dear friends, thank you for inviting me today to celebrate International Women's Day. ఇంతమంది మధ్యలో, ఎస్పెషల్లీ మన ఆట వాళ్ళ మధ్యలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అండ్ అప్లిఫ్టింగ్. I think tanu Divya Garu annaru chudandi, it's an honor to uplift and look at incredible achievements of women worldwide. So it's nice to kind of share my thoughts. I'll start off with something Prashanti Garu na introduction icharu kadandi. Dani back, it's just like Janaki Garu annattu. I also come from a very humble background. Back home, Andhra lo Betamsharla ani చిన్న పల్లెటూరు అనమాట మన కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ లో. సో అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం కాన్వెంట్ స్కూల్స్ లేవని మా అమ్మగారు అప్పుడు సిమెంట్ నగర్ ఒక 9 kilometers ఉంటే ఒక్కదాన్ని అమ్మాయినప్పుడు తను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ చదవలేదు, తనకు ఆపర్చునిటీస్ లేదని, ఈవెన్ దో షీ వాజ్ నాట్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, షీ హ్యాడ్ బిగ్ డ్రీమ్స్. అట్లా నేను అంటాను, హంబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి చాలా మంది మెజారిటీ మనము హంబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒక రాక్ స్టార్ మామో, గ్రాండ్ మామో, ఒక అత్తమ్మనో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. So I want to start off by saying that all of us have accomplished or starting to accomplish or planning to accomplish. But that Venakala, we all came from humble backgrounds, and moving forward, I hope each one of us will continue to work hard to kind of remain for other people, one of those persons that they look back and say that we also stood as an inspiration, so somebody else can accomplish something just looking at us. So I first would like to acknowledge the progress we have made thus far. And first looking at in politics, since I just got nominated and I got put on Governor Youngkin's Asian board, I want to acknowledge Mana Telugu Ammaile Aruna Miller. She came here when she was young. She's a great example of that, and we are super proud of her. While I'm talking about her, I also want to bring it to our attention that there is a Black immigrant and a Marine, just an immigrant like us in Jamaica, from Jamaica. She's Winsome Sears. She's a Lieutenant Governor of Virginia. Since I'm in Virginia, I really want to kind of highlight her. Another reason that I wanted to highlight her also is, just like Aruna Miller Lagane, she's also Lieutenant Governor. She always speaks about our Hindu neighbors, Indian neighbors back home in Jamaica. That's one thing that I tell about our Indian diaspora, about our Hindu American heritages. Manam ekkadiki poyina kuda, we not only work extremely hard to ensure that we survive, but we become an inspiration to others as well. Adi manalo instill chesindi, I believe it is definitely our family values and our traditions. Adi back home, మన అమ్మగారు కానీ, గ్రాండ్ మామ్ కానీ, నాన్నగారు కానీ, అట్లా family instill. So every time she looks at me, she says that she brings back fond memories of what she learned from her Hindu neighbors. So I thought I'll kind of highlight on that on International Women's Day, that how much those women inspired her to be what she is as well.
Kind of politics is something that I always tell you, politics kind of policy kind of, you really need the grit and perseverance, right? Chala takku mandi, they just start off and become something. Oka step munduku veste 10 steps ainaki chestam. The reason I really want to bring that up is if there are any young girls that are listening to it, I on this International Women's Day, I want to remind that when women are fairly represented in politics, when we are talking about equality or equity, we are only one step closer to creating a more inclusive background only if women are involved in political world. I can't emphasize that. Deepti garu chala baga chepparu. Empowerment nu vadilesi ippudu mana enablement pettandi. Enablement lo 5 pillars untayi. Okati entrepreneurship, okati education, and she also mentioned politics, and she's absolutely right. Endukante aa politics and policy world is so very important. So evaraina young girls chustu unte, please, if you don't take away anything from here, please understand that you have to be as much as involved in medicine line, engineering line, business line, entrepreneurship line. You also want to be involved in politics and policy line as well, to ensure that this women, our roles are inclusive and we continue to progress in lives. This is a good time for me to also highlight American Telugu Association. And Madhu garu chala chakkaga chepparu American Telugu Association gurinchi. It actually played a crucial role in promoting gender equality, and I don't think American Telugu Association takes enough credit. Absolutely, mana Madhu garu unnaru ippudu board president ga, but they also have done a lot of activities to promote open dialogue and providing a platform for conversations. And as I go through some of those, I'll give you exact definitions. They have done a lot of activities to empower women and girls, even including ATA convention. Could have seen a lot of activities that were geared towards women and girls. నేను ఒక సాంస్క్రిట్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు అంటానన్నమాట, మీరు వినే ఉంటారు, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అనేసి. అంటే వేర్ విమెన్ ఆర్ ఆనర్డ్ ఇస్ వేర్ డివినిటీ బ్లాసమ్స్. And then also ATA has done a very good job of celebrating achievements like this, recognizing and celebrating the accomplishment of women in various fields. For example, ippudu manam kuda as a women, if Madhu garu president aithe, we need to be behind her and support her wholeheartedly. ఇప్పుడు అట్లా ఒక మనం 10 ఏళ్ల ముందు అనేవాళ్ళు బోర్డ్ రూమ్ లో మనకి చైర్స్ ఉండాలి, we have to fight for the chairs, we want to have a spot in the chair, and అంటాను ఆ రోజులు పోయాయి. We are way beyond that. We shouldn't be fighting for a chair. If there is a woman in the boardroom, we need to be looking and saying, why do we need to fight for the chair? We need to be expanding the board in such a way that we create more chairs. We don't need to be fighting for anything anymore. We should be beyond that. So it's always like, how do we foster allyship so we can have beyond fighting for the chairs అనేది. We just really need to keep expanding our roles అనేది. ఇంకొకటి ఆట గురించి చెప్పాలంటే they have done a good job of fostering allyship, and in the sense they men in ATA also has worked with females and fostered that allyship. I can tell you my personal example. Then actually about 15 years back, Bhuvanesh garu past president, ఇక్కడ మన CATS president ఉంటే నేను ఆయన దగ్గర cultural secretary గా చేశాను. Believe it or not, that was actually the initial stages where my kids were kind of getting slightly into elementary school or so, where I had a little more independence. So I could, in the sense where I had a little more time, they were no longer toddlers and stuff. And then I had time to kind of get them, I could leave them at home and come and help Bhuvanesh garu. So he kind of really encouraged us to get on. Mari ipudu Jayant Challa garni chuskunte, he also always is pushing women. Ipudu Soumya garu Women's Day back then 10 years back eppudu maku ikkada ATA start chesaru. Appudu Sudhir Bandara garu vachesi help chesevaru annattu. So I've seen ATA men and women work together. So I said that fostering allyship, encouraging men and boys to become allies in the pursuit of gender equality and supporting women is extremely important to ensure that there is the gender equality annattu. That way Sadhguru మీరు Sadhguru గారిని ఫాలో అవుతే Sadhguru గారు ఎప్పుడు అంటారండి, the only way we can have this gender equity and gender equality is to bring balance between masculine and feminine. That is the true empowerment of humanity. Women ఎక్కువ కాదు, men ఎక్కువ కాదు. It doesn't happen that way. You just really need to have a balance between both masculine and feminine qualities. So ఇప్పుడు భువనేష్ గారు చేస్తూ ఉంటే దీప్తి హెల్ప్ చేసేది, జయంత్ గారు చేస్తుంటే, కవిత గారు చేస్తుంటే జయంత్ గారు చేసేవాళ్ళు.
Sudhir garu chestunte, Prashanti garu chesa, same thing with Soumya garu. So I've seen that in Madhu garu and stuff like that. So that is the allyship. So I wanted to kind of highlight that American Telugu Association has a culture where I feel like they foster allyship between families and the colleagues and helping other women develop, their own kids develop, and so on and so forth. I hope that culture kind of spreads around, and that's truly how the females can grow, and also that is how the balance of nature has to work. It is okaru goppa okaru takkuva anedi kaadu. That is the true empowerment of humanity when you bring a balance between masculine and feminine anadi. Importantly, while we are doing all of this, I always tell our women and our female friends ki kuda nenu eppudu cheptanu, let us not forget how blessed we are that we have the opportunities that mana matru desham ichina opportunities, our adapted land. This is the best country in the world. I always say America, because I'm always in the mainstream media, I'm always in mainstream politics. I talk to a lot of mainstream Americans. I mean, this is the best land that we ever had. Matru Desham is the best country that we ever could have been raised with such great human values. But there are some of our fellow sisters and women that are not as fortunate as some of us are. We have people in the world that still suffer from female infanticide, adolescent school dropouts, cyberbullying, domestic violence, physical and sexual harassment, unequal pay, more and more issues, right? Change can only happen when we work together. Madhugar, let us all work together. Atlane Aata kuda, they support a lot of organizations. I tell this to all my friends, like, let us at least support one organization. All of us can support all organizations. We won't have the funds to do that for any reason. So let us support at least one organization, women organization, be it for tribal women in India, rural women in India, or our Afghan sisters, which we know are suffering right now. We have Uyghur Muslim people in Northeast China that are struggling. Let us support at least an organization. Each of us pick up an organization and kind of support them, knowing that we are blessed. We are in a good spot right now. So how can we empower these other women that are probably not as blessed at this point? How can we empower and enable them to kind of get one step ahead? So in closing, Andy, I would like to quote Abdul Kalam Garu. I totally admire him a lot. I always say, when there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. So that's all I wanted to say. And thank you so much for giving me this opportunity. Prashanti garu, please keep up the great work. And Madhu garu, we are here to support you. And I thank ATA technical team support for supporting all this event. Thank you, Dr. Palli garu, for your services. We are very grateful for all you do and for your community. Wonderful message, Andy, for future generation, and not to forget, especially our traditions and culture. Chala baga chepparu. Thank you one more. Next, I invite Sheetal to introduce Revati Subramanian garu. Thank you, Pravina garu. Well, it's an honor to introduce and welcome on behalf of ATA organization, Revati Subramanian garu. Revati garu is a global managing director at Accenture Operations, and she also serves on the board of Athena, an advocacy organization. Revati garu was awarded with the CEO Award of Excellence by the CEO of SAS Institute in 2011. She also serves as a trustee on the board of Indian Fine Arts Academy at San Diego, as well as she's an accomplished vocalist in Karnataka style of Indian classical music. Revati garu is passionate about the social causes such as human trafficking, child hunger, and has contributed significantly towards these causes. Let's all hear from Revati garu. Handing over to Revati garu, please. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమైన మహిళలందరికీ నా శుభాభివందనములు. అంతర్జాతీయ మహిళల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నందుకు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. Before you draw any conclusions on my proficiency in Telugu, I want to come clean and tell you that it was all written by our dear young friend Hasini Bhattiprolu,
and I don't get any credit for it. I am not a native Telugu speaker, but I'm delighted to be part of this occasion, and I consider it a true honor to have been invited by American Telugu Association to participate in this. Just by way of introduction, a little bit about my life. I was one of the first women on either side of the family to attend college. I came to the US in the late 1980s, went to graduate school here, Ohio State University. And I just happened to be at the heart of the data science revolution that started in this country in the mid 90s. And since then, I've had, multiple opportunities to be a serial, what I call an intrapreneur, basically starting data science divisions, adding a lot of value in multiple large companies. If you have a credit card and if you have ever gotten a call saying, did you make that charge? There is a good chance that I had something to do with it. So fraud detection was the area where data science was introduced. And I was just truly blessed to be part of this revolution. I've written a book on using technology to combat losses. It's still being sold in Amazon and other outlets, and I have multiple groundbreaking patents in terms of using machine learning and other forms of analytics to solve difficult business problems. I right now run a large global data science organization, impacting and transforming multiple areas of business through the power of data. Truly, truly grateful and humbled for the wonderful opportunities that both of my motherland as well as this adopted land have given me. As Srilekha Garu was saying, I think we're all truly blessed. I was asked to speak on women empowerment and embracing equity. Before we get started on that topic, I thought it would be a good idea to take a minute and acknowledge all the wonderful things that we have managed to achieve, both in the US as well as in India. So if you look at the history of USA, the first time a woman was ever allowed to vote was actually in the territory of Wyoming back in 1869. And only in 1890, Wyoming became the 44th state, of the United States. And that's when, any woman got a right to vote. And then 1917, well before the 19th Amendment, where all women got the right to vote across the entire country, in 1917, Jeanette Rankin of Montana became the first, congresswoman to be elected to the House of Representatives. And in 1920, we had the ratification of the 19th Amendment to the US Constitution, granting all of us the ability to vote. And looking further, in 1963, President John F. Kennedy signed the Equal Pay Act, into law, basically prohibiting any gender-based, wage discrimination. 1972, President Richard Nixon, basically said that any educational or other institutions receiving federal financial assistance cannot discriminate based on gender. But it took another 9 years, for this country to actually send a woman to the Supreme Court. Justice Sandra Day O'Connor was nominated by President Ronald Reagan. If you look at the history of India, the Indian history has been somewhat interesting and also slightly different. The period from 1825 to 1915 has been focused on, removing sati, female infanticide, getting the first girls' school opened and so on. If you look in the period of 1925 to 1947, when we were intensely involved in the Indian independence movement, that is when the first women's university, SNDT University, got started. And there was very significant participation by women in the freedom movement. Sarojini Naidu became the first woman president of the Indian National Congress. And also, child marriage was outlawed in 1929. If you look after 1947, again, we have made great strides. The Dowry Prohibition Act was enacted in 1961. Equal Remuneration Act was in 1976. So certainly we should take a minute to applaud all the amazing, progress, we have been able to make, and the number of opportunities that our ancestors could not even dream of that we have been given. But the question is this available to all? And how do we make it available to all? Does equality equate equity? Absolutely not.
So what I want to do today is share with you my idea of what empowerment is and what we can concretely do to impact this. So what is empowerment? So empowerment, I mean, literally speaking, is the authority or power given to someone to do something, right? And it can be in multiple areas, as our previous speakers, talked about, in the area of education, legal, health, financial, cultural, and so on. For me personally, empowerment is leading the best possible life that I'm capable of leading in all walks of life. To me, this is empowerment. And it is absolutely not a one-size-fits-all. Empowerment doesn't mean that we necessarily have to work. Empowerment is to be able to do whatever it is that we think that we want to do and not having any obstacles in that. Now, given that, I can certainly talk about myself with great gratitude as having been empowered. I want to share with you 5 principles that, I follow in my life in terms of making full use of this, empowerment. And along the way, I also want to raise some, I want to provoke some, interesting ideas on, what it is that we can do to make the world better. The first thing I would say is taking the opportunities that are thrown at us and making the best use of them and pushing the boundary of comfort. Prior to coming to the US, though I was very heavily encouraged to, study really well and also, take interest in everyone around me, I would say that I was a little bit of a scaredy cat. Traveling on my own was something of a great inhibition, in my mind. That's not something I really looked forward to. And, I can very proudly say now that I am a 2 million plus miler, on one of the major airlines in the US. And I've been an executive platinum on the same airline for, 25 plus years, right? No, it is not that I sought out to travel, but when my job required me to travel, when I had to go and meet a lot of customers all over the world, I just decided to get out of my comfort zone and actually do it. But the very interesting thing with respect to travel that I would like to share with you is the most questions I have gotten about my travel and about my work style, if you will, has been from women. Right? It's always, oh, how did you manage to travel? You still had 2 children. How did you do this? Which is great, right? I mean, people simply are curious. They want to ask me how I did this. But it is always followed up with, from many women, oh, I could never do that because I would never leave my children and go, whatever. So immediately the judgment follows, right? So, I mean, one thing that I would like to request all empowered women is to not be judgmental. People's lives are different, right? And how they take care of the different responsibilities they have are different. So you do not need to validate yourself against the life of someone else. So this is something that, there's an idea that I would like to leave with you in terms of why we see more women engaging this than men, and how can we change that? And then the second principle is taking personal ownership and accountability in every situation. So I always look at what I could have done differently rather than what the system could have done differently or what others could have done differently. Back in 1925, Mahatma Gandhi, in a publication called Young India, he listed the roots of violence and he listed 7 different things. I just want to read them out to you. So wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principle. These are the 7 that he listed. Extremely thought-provoking, right? He said that these are the 7 evils that basically cause all violence in this world. And much later, his grandson, Sri Arun Gandhi, added something that is extremely relevant to all of us women. He said, rights without responsibilities. That also causes a lot of violence in this world. So in this context, one of the questions that come to my mind is back, I think in the late 1980s, the property laws in India changed, rightfully so, right? Sons and daughters were given equal access to ancestral property, an extremely welcome decision, right? But
We had to wait till 2016 for the Supreme Court to step in and say, hey, married daughters also have equal responsibility towards taking care of parents. So why did it take us so long to actually take this responsibility in? So I think it behooves us, all of us women, to know that every time we have a right, we have a responsibility as well. I just wanted to give you that as an example. The next principle is helping as many people as I can along the way and not really expecting anything in return. The moment we are able to make even a little bit of progress, we need to start looking at, hey, who else can I help right around me? Because as long as there are people who are more oppressed, more suffering, I think it is our responsibility to take care of them, as well. And this really requires an attitude of gratitude. You can either decide that, oh, I need even more, I have been the oppressed gender, or we can look at it as, hey, can I look at someone who's even more oppressed than I am, and how can I bring them along? How can I, drag them along? And, I have to tell you, my parents are my biggest inspiration in life. And in terms of, equality versus equity, what is equality? Equality is having the same opportunities, for everyone. But equity is making sure the people who need a little bit more push actually get that so that equality can be achieved. For example, 25 years ago, my parents had the foresight to tell our housemaid that, hey, educating your children is extremely important. Don't send them to the local corporation school, but seek out a really good school and send them there, and also funded it, to a great extent. Are we paying attention to all the people around us to make sure they have the opportunities that we had and give them the little push? How much do we know about the people who work in our house, about our gardener, about our driver, in the Indian context? We don't have that luxury, in the US. How much do we know about their children and where they are in their journey and how, we can help them? And, the other question I would like to ask is, during COVID, a lot of us really accomplished women, on this call, had the great luxury of our employers supporting us, not only with respect to being able to receive the salary on a continual basis, but also benefits. How many of us actually supported our housemaids, our gardeners, who really couldn't come into work, right? I think these are questions that, we should really ask ourselves. That's how, we are raising the equity bar, if you will. And one other, point I would also like to make is equality and equity. If we believe in equity based on gender, we should believe in equity based on everything. We cannot discriminate based on anything: caste, creed, color, sexual orientation, and so on. We should believe in the equality of everyone and ask ourselves, hey, how much are we promoting that, right? I think that's how we are going to make this world a better place. The fourth point is always remembering that every day is the first day of the rest of my life, and putting my best foot forward. So I am a huge believer that life is a golf game. It's not football. What I mean by that is, I am trying to become a better version today than what I was yesterday, and so on. I am constantly trying to improve rather than viewing other people as competition. And, this is another point that I would like to make to all women. I have to say that, we perhaps could do a little better in terms of truly recognizing and applauding the success of other women and, and dragging them along. I feel that sometimes we tend to get a little bit more threatened than the other gender. And I think really leaving that at the door, because, no two circumstances are the same. Any human being progressing is something to be applauded. So every week, make it a point to find someone about whom you can say something positive, something encouraging, and truly participate, in the sort of the Vasudhaiva Kutumbakam kind of idea, where we are celebrating, each other rather than viewing anybody as competition. Really, we are only competing with ourselves, right? And the story of philosophy, which I read in my teenage years, one of my most favorite books, the author Will Durant says that we are repeatedly what we do. Excellence then is not an act, but a habit.
right? So I am constantly trying to become something better than, what I was yesterday. And that's the only competition I have. I think this really opens us up to truly participate in other people's successes. And the fifth point, I would like to make is becoming the change that I want to see in the world. So we want equality, then are we really practicing it? I would also like to say that, a strong woman stands up for herself, but a stronger woman stands up for everyone else. And I have to tell you that I don't necessarily see this, all the time. So, for example, last December, when we were in India, we had the great privilege of visiting this organization called Prajwala, which is in Hyderabad, in the outskirts of Hyderabad. This organization, headed by Srimati Sunita Krishnan, Padma Shri Sunita Krishnan, has rescued about 27,500 women and children from trafficking. Given them something to do, basically given them whatever they needed, right? I mean, if it is education, yes. If it is some sort of practical training, yes, whatever they needed. Raising all the funds to do that and giving them dignity, injecting them back into regular society. She has done an amazing job. I always say that it's only because of people like Sunita that it reigns, in this world. And over the last 2 years, we have had this amazing opportunity because of COVID, I would say, where the funds dried up and they really needed help for emergency shelter. We decided to adopt the emergency shelter and help, with this. And when I went to visit and talk to all those women and children, some children as young as 3 or 4 years old, who were exploited, trafficked, one of the recurring themes was whether they're accepted back into society. And I would say that we as women, should understand the plight of these women and girls who have been exploited. We should have a much closer understanding of this and really try to help people. This is basically a form of slavery, right? It's a sexual slavery. And what I heard, again and again, is that when it comes to causes like this, that kind of leave you a little queasy, if you will, it is women who are much more uncomfortable and they turn their head the other way. And we have to remember that it is just another day in paradise, for all of us. Quoting Phil Collins, we are so, so, so blessed to have the life that we have. And, we really need to handle kind of the discomfort of truth and see how we can truly help, the downtrodden, folks among us. And if you look at the number of people, who are being forced into this, it's like, 2 million or so who are in this, just in India. And, we've been, organizations like Prajwala have been barely able to scratch the surface. Maybe 7%, 8% get rescued. So, as, we heard from the previous speaker, I think it's very important to get involved in some cause and not wait for our ship to come home in order to get involved in a cause. I think we all have the ability to do a lot, for the others. And as, the great American poet Maya Angelou said, each of us, famous or infamous, is a role model for somebody. And if we aren't, we should behave as though we are. Cheerful, kind, loving, courteous, because you can be sure someone is watching and taking deliberate and diligent notes. So are we setting an example to our children in terms of helping, those who are less fortunate than us? So, I would like to finish by making this request to all of you: motivated, beautiful, courageous, compassionate, blessed, intelligent, inspired, confident, humble, strong, gentle, optimistic, passionate, driven, generous, thriving, focused, unstoppable, empowered women. I mean every one of those adjectives from the bottom of my heart. Let us raise our voice for the least fortunate among us. Let us support one another. Let's share the workload, right? Let's get involved. Educate the next generation on the importance of equity. Let's make sure all the rights we had, that other people coming behind us also have. Let's leave every place that we go to better than we found it, right? Know your rights
and join the conversation and do something, even if it is a very small thing, do something every single day and, give to the cause. And next time we want to be judgmental on somebody, any human being, let's think twice. Next time we claim rights, let us please acknowledge that responsibilities come with rights. For every right we have a responsibility. If we have property rights, it's our responsibility to take care of our parents. If we had the right to become the CEO of a company, it's our responsibility to provide, opportunities to everyone. It is not just about us progressing. Next time sometime comes into our orbit, let's ask how much we know them, how much we know about their lives, and what have we done to improve or help them achieve their equity. Next time we feel competitive with someone for no good reason at all, let's stop and think, is this really worth it? And next time we see a pressing social cause, we ask ourselves what it is that we have done. And the day that I dream of is exactly what, Sheryl Sandberg, the ex-COO of Facebook, said once. In the future, there will be no female leaders. There will be just leaders. So that is the day, where we leave our gender outside the door and we can just be human beings. And we are constantly working to make somebody else's life better. That is the life I dream of. Thank you again. A huge thanks to the American Telugu Association for giving me this opportunity. And just as I really enjoyed listening to all the previous speakers, I also enjoyed learning about what a wonderful organization this is. And, even though I'm not a native Telugu speaker, I'm very grateful that I was given this opportunity. Thank you all so much and wish you a wonderful, wonderful International Women's Day, and may every day be the best the rest of your lives. Thank you. Thank you so much, Revati Garu. It's a pleasure and grateful to have you at Art of Women's Day. And it feels like keep listening to you, your words, your thoughts, and the immense amount of experience. It's so inspiring. Thank you so much. It's our pleasure to have you today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Handing over to Praveena Garu. Thank you. Thank you, Sheetal. Now, I would like to take a minute and encourage all of you who are watching to get the ATA membership if you have not already registered. You can find the membership details on our website, americanteluguassociation.org/membership. Some of the ATA member benefits include duty-free shops at the Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad, SAT classes, yoga classes, inka chala unnayandi. Please do visit our website for more details. Also, ATA, in collaboration with the Swechha Foundation, took the initiative for anemia awareness, for identifying and helping women with anemia. This campaign is across all the cities in US. Please consider donating, and the donation link can be found in our website. All the money raised will be dedicated towards this project. As I mentioned, మీరు ఆ వెబ్సైట్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. Please go to americanteluguassociation.org. So next, on behalf of ATA, I welcome Sharada Singareddy Garu. She is the current Board of Trustee, Literary Committee Chair, and Advisory to America Bharati. She is very passionate about literature and cultural programs. She is heavily involved in community services and is a mass puller. Please welcome Sharda Garu. Thank you. ముందుగా మీకు ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు శారదా గారు. Thank you. Thank you. So Sharda Garu, on the behalf of Women's Day, can you share a few words with our audience, please? Sure. Thank you so much. ముందుగా రేవతి గారి స్పీచ్ నన్ను ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసిందంటే ఇంకా కాసేపు ఉంటే బాగుండేది టైం అని అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ రేవతి గారు. వీఆర్ సో ఆనర్డ్ అండ్ బ్లెస్డ్ టు లిసన్ యువర్ స్పీచ్ టుడే. ఇట్ వాస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ స్పీచ్. నో వర్డ్స్ టు సే అబౌట్ యువర్ స్పీచ్. ఐఎమ్ రియల్లీ ఆనర్డ్ టు బి హియర్ టుడే. మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
ప్రతి సంవత్సరం మనం మహిళా సంబంధిత విషయాలపై చర్చిస్తాము, సమాధానాలు వెతుకుతాము, పరిష్కారం కొరకు సంకల్పిస్తాము. ఆ సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతాము. కానీ ఎక్కడ ఉంది ఈ డిఫరెన్స్? ఎక్కడ ఉంది ఈ ట్రీట్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది మరి? నిజంగా దేవుడు మహిళల్ని, స్త్రీ జాతిని బలహీనంగా పుట్టించాడా? కాకపోవచ్చు. ఇది దేవుడి తప్పు కాదు. మనుషుల తప్పు అనడానికి ఒక్క 2 ఉదాహరణలు మీ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తాను. సృష్టిలో 2 బలమైన జంతువులున్నాయి. ఒకటి సింహం, ఇంకొకటి ఏనుగు. సింహాన్ని చూసినట్లయితే వేటకి ఆడసింహమే వెళ్తుంది. ఆడసింహమే వేటాడి వచ్చి తన సింహం పిల్లలను మగ సింహాన్ని కూడా తినమని చెప్తుంది. అంతేకాదు ఆడసింహం ఏ సింహం పిల్లలకైనా ఆడసింహమే సింహం పిల్లలకి వేట కూడా నేర్పిస్తుంది. అంటే ఆడసింహాన్ని దేవుడు బలంగా పుట్టించాడు అని అర్థం. ఏనుగుల మందను మీరు గమనించినట్లయితే ఏనుగుల మందకు ఆడ ఏనుగు మాత్రమే నాయకత్వం వహిస్తుంది. తాను మందకు నీళ్లు ఎక్కడ ఉంటాయో తన తొండం ఎత్తి మందలోని ఏనుగులకు దారి చూపుతుంది. ఆడ ఏనుగు ఏనుగుల మందకి కూడా నాయకత్వం వహిస్తూ ఆహారం, నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయో మార్గం చూపుతుంది. అంటే జంతువులే కాదు, ఫీమేల్ జంతువులను కూడా దేవుడు బలంగానే సృష్టించాడు. ఆడవాళ్ళని కూడా అలాగే సహజ బలశాలులుగా పుట్టించాడు, బలహీనులుగా కాదు. మరి we need to realize, women need to realize what is their own strength. మనం చాలా శక్తివంతులము. మనమే గుర్తించుకోవాలి. అప్పుడే మనము ముందుకు సాగుతాము. మనకి అంటే ఎక్కడో సొసైటీ నుంచి మనకి చాలా అంటే డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని మనం వెనక్కి వెళ్ళకూడదు. ఎవరు మన శక్తిని మనం గుర్తుంచుకొని మనం ముందుకు సాగుతూ మనం మన మన నాయకత్వాన్ని కూడా మనం నిరూపించుకోవాలి అని నేను అందరికీ అందరినీ కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, Sharda Garu. Thank you so much for those vibrant words, Andy. Thank you so much. So with that, manamu last segment loki vachamu. We have 2 beautiful singers who are here to mesmerize us with their voices. Later we have messages by Ata Women and a vote of thanks by our Women's Committee co-chair Anupma Garu. So please stay tuned. So munduga mana munduku vastunnaru Tollywood playback singer Madhupriya Garu. Here she comes, Andy. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నమస్కారం మధుప్రియ గారు. అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆటా ఉమెన్స్ డే టీమ్. మమ్మల్ని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ మధుప్రియ గారు. ఉమెన్స్ డే తరపు నుంచి కెన్ యూ సే a few words and also మీ గొంతుతో ఒక పాట వినాలని ఉంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ కెన్ యూ సింగ్ ఫర్ us? నేను ఒక ఉమెన్ గురించి చెప్పాలంటే ఒకటే మాట చెప్తాను. ఆడపిల్లలు చెయ్యలేనిది, చెయ్యకూడనిది ఏది లేదేమో నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో. మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాము. అండ్ ఆడవాళ్ళు చేసింది ఏది కూడా నాకు తెలిసి ఒక అబ్బాయి ఇంకా అంటే 9 మాసాలు మూసి కన్ని పెంచి మన దగ్గర నుంచి ఏది ఆశించకుండా ఉండేది నాకు తెలిసి ఒక ప్రపంచంలో ఒక అమ్మ మాత్రమే. అంటే అంత స్వచ్ఛత ఉంటది ఒక ఉమెన్ దగ్గర. సో అంత ప్రేమ, అంత స్వచ్ఛత ఉండేది ఒక ఉమెన్ దగ్గరనే. కాబట్టి సో వాళ్ళు చేయగలిగింది, వాళ్ళు చేయలేనిది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏది లేదు. నిజంగా నేను ఒక ఆడపిల్లనే పుట్టినందుకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఒక లైఫ్ లీడ్ చేసాము. సో మేము ముగ్గురం ఆడపిల్లలము. కానీ ఏ రోజు మా డాడీ ఆడపిల్లలాగైతే మమ్మల్ని పెంచలేదు. హీఈస్ ద బెస్ట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ మా లైఫ్ లో. సో ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకి అలాంటి తండ్రి ఉన్నా, అలాంటి ఒక సపోర్ట్ చేసే మెన్ ఉన్నా కూడా లైఫ్ లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మనం కూడా నడవగలుగుతాం అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటాను ఎప్పుడు. సో ఇంకా అంతకు మించి ఏం చెప్పలేను. ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి. మా కాళ్ళ మీద మనం నిలబడితే, ఇండిపెండెంట్ గా మనం ఉండగలిగితే మనల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు అనేది నేను గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతాను లైఫ్ లో. సో అంతకు మించి ఇంకేం చెప్పలేను. థ్యాంక్స్ మధుప్రియ గారు, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ పాటలు వింటుంటాము. బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
యా నెక్స్ట్ థ్యాంక్స్ అండి. మనకి రేలారే గంగ గారు ఉన్నారు, ఫోక్ సింగర్. మీరు నన్ను పాట పాడమని అడగలేదు. అడిగానండి. ఐఎమ్ సో సారీ. లేదు సారీ. అడిగాను, నేను పాట పాడమని ముందే చెప్పాను మీకు. గంగ పాట స్టార్ట్ చేసి గంగ పాట మాట చేసిన పాట నేను ఒకటి పాడి ఐ బి వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే నేను ఆడపిల్లల గురించి నాది ఒక బ్రాండ్ సాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ ష్యూర్. నన్ను ఈ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసింది ఆ పాట, ఆడపిల్లనమ్మ. నేను రాసుకున్న పాట నా గురించి నేను. ఆడపిల్లనమ్మ నేను ఆడపిల్లని, బాధపడకమ్మా నీవు దిగులు చెందకమ్మా, అష్టంలో పుట్టినని అమ్మ అదిష్టదాన్నంటున్నారా, ఈ పడు లోకములో అమ్మ హీనంగా చూస్తున్నారా, ఆడదని అంటున్నారా అమ్మ పాడదని తిరుగుతున్నారా, అష్టంలో పుట్టిన కృష్ణున్నేమో దేవుడని అంటున్నారా, నన్నేమో పాడదని తిరుగుతున్నారా, ఆడపిల్లనమ్మా నేను ఆడపిల్లనాని. సో ఇది ఒక నాకు తెలిసి 3 years బ్యాక్ పడాను. ఇప్పుడు పడే సిచ్యువేషన్ దాదాపు అనుకుంటున్నాను. ఇక ముందు కూడా ఆడపిల్లల పైన బాధపడే రోజులు తక్కువ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓవర్ టు గంగక్క. థ్యాంక్ యూ మధుప్రియ గారు. థ్యాంక్ యూ, అద్భుతంగా పాడారు. థ్యాంక్స్ అండి. మధుప్రియ గారితో పాటు మనకి ఫేమస్ ఫోక్ సింగర్ రేలారే గంగ గారు కూడా ఉన్నారండి. వెరీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే గంగ గారు. థ్యాంక్ అండి. మీ అందరికీ కూడా ఉమెన్ సభ్యులందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇందాక చెల్లె చెప్పినట్టు చాలా మేడం వాళ్ళు కూడా ఇందాక నుంచే వింటున్నా నేను. మేము మ్యూట్ లో ఉన్నా కానీ వింటున్నాం. చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారు అనమాట. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అంటే ఒక్కొక్కరి నుంచి ఒక్కొక్కరు నేర్చుకుంటాం అని అనుకుంటా చాలా మంచి వర్డ్స్ చెప్పారనమాట. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి అనిల్ అన్నకి, చెల్లె మధుప్రియకి అందరికి పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నార్మల్ గా సృష్టి ఆడజన్మ అమ్మ నేను వినిపిస్తా. చెల్లె చెప్పినట్టు నార్మల్ అమ్మాయిలు దేంట్లో కూడా తక్కువ కాదు, అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి అని చెప్పి మనం అనేక పాటల ద్వారా మాటల ద్వారా వింటాము. నేను ఈ సందర్భంగా ఒక పాట పాడి వినిపిస్తా మీకు. కమ్మనైన అమ్మ పాట మనసుకు కాదు మరువరము, కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మరువరము, మరువరము. తల్లి గర్భాగుడిలో ఉన్నప్పుడు, వద్దయి ఎదుగుతున్నప్పుడు, నవసాలు నిండుకున్నప్పుడు, అమ్మ పెన్ని కొత్తలు గంగా ఒక్క నిమిషము. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు, సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు.
చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే ఈ సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆట మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటి రావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే ఈ సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆట మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. తెలుగు వారినందరినీ ఒకే వేదిక మీదకు తెచ్చి తెలుగు భాషా వైభవాన్ని చాటడానికై తెలుగువారి ఉన్నతిని కోరుకొని తెలుగు భాషపై ఎనలేని గౌరవంతో గొప్ప నాయకత్వ విలువలున్న తెలుగు భాషా ప్రేమికులచే 1990లో తెలుగు తల్లి దీవెనలతో నెలకొల్పబడినదే మన అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆట. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక, విద్య, క్రీడ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక, వైద్య మరియు సాంఘిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మాతృభూమికి, ప్రవాస భారతీయులకు మరియు అక్కరలో ఉన్న అమెరికా వాసులకు సేవ చేస్తూ తెలుగు జాతి మనది, నిండుగా వెలుగు జాతి మనది అని చాటుతూ విజయవంతంగా తేజరిల్లుతున్న మన ఆట ఎన్నెన్నో ఘనమైన కార్యక్రమాలు ఆట ఎప్పటికీ నిర్వహిస్తూ తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలబెడుతూ నిత్యం తెలుగు భాషకు, తెలుగు సాంప్రదాయాలకు గౌరవాన్ని తెస్తూ భారతీయ కళా వైభవాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ నిత్యం సేవా దృక్పథంతో ముందుకు సాగుతుందని మనవి చేసుకుంటూ ప్రేమతో సదా మీ సేవలో ఆట. హలో హలో సంజయ్ గారు. హలో అండి. నాకు స్క్రీన్ పైన శారదా గారు కనపడుతున్నారు. నాకు it will take some time. I have to go to settings and change and వస్తుంది. Now can I go back and change and then again join? యా షూర్ అండి. ఈ లోపల మనము ఆట ఉమెన్ తీసుకుంటాము. Tanisha, I don't know if I can do it. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటి రావు
మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు, గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు, జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు, బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు, మగువని మనకు కరుండకుంటే ఈ సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆట మనకు చెబుతోంది, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. For the disturbance, Andy, Ganga Garu is back. We had some technical issues. Ganga Garu, please go ahead, Andy. మీ పాటతో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. Gangaru, are you able to listen to me, Andy? I think we are still having some technical issues, Andy. No, Ganga, you are live. Can you talk? వాయిస్ రావట్లేదు. తెలుగు వారినందరినీ ఒకే వేదిక మీదకు తెచ్చి తెలుగు భాషా వైభవాన్ని చాటడానికై తెలుగు వారి ఉన్నతిని కోరుకొని తెలుగు భాషపై ఎనలేని గౌరవంతో గొప్ప నాయకత్వ విలువలున్న తెలుగు భాషా ప్రేమికులచే 1990లో తెలుగు తల్లి దీవెనలతో నెలకొల్పబడినదే మన అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆట. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక, విద్య, క్రీడ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక, వైద్య మరియు సాంఘిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మాతృభూమికి, ప్రవాస భారతీయులకు మరియు అక్కరలో ఉన్న అమెరికా వాసులకు సేవ చేస్తూ తెలుగు జాతి మనది, నిండుగా వెలుగు జాతి మనది అని చాటుతూ విజయవంతంగా తేజరిల్లుతున్న మన ఆట ఎన్నెన్నో ఘనమైన కార్యక్రమాలు ఆట ఎప్పటికీ నిర్వహిస్తూ తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలబెడుతూ నిత్యం తెలుగు భాషకు, తెలుగు సాంప్రదాయాలకు గౌరవాన్ని తెస్తూ భారతీయ కళా వైభవాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ నిత్యం సేవా దృక్పథంతో ముందుకు సాగుతుందని మనవి చేసుకుంటూ ప్రేమతో సదా మీ సేవలో ఆట. Texas, Dallas. Dr. Gaba is our first women's president of the ATA in 2002. She currently serves on our advisory committee. She is a role model for all the women, selfless and courageous, and stands for the truth. Words are less to speak about her. Please welcome Dr. Sandhya Gaba Garu. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఉన్న మహిళలందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. సో ఈసారి మహిళా దినోత్సవ థీమ్ ఏంటంటే ఎంబ్రేస్ ఈక్విటీ. సో ఈక్విటీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వాలిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈక్విటీ ఏంటంటే అన్బయాస్డ్ గా ఏది లేకుండా మన అంటే ఒకవేళ సేమ్ లెవెల్లో లేని వాళ్ళని మన లెవెల్కి తీసుకురావడం, బేసికలీ ఒక చేయూతనిచ్చి వాళ్ళని కూడా మన లెవెల్కి తీసుకురావడం అనేది ఈక్విటీ. ఈక్వాలిటీ ఏంటంటే అది కూడా సమానత్వం, అందరినీ సమంగా చూడడమే. కాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉన్న వాళ్ళు అన్నమాట, అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు. ఈక్విటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నేను యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నానండి. సో అందరు స్టూడెంట్స్ 200 మందిలో అందరూ సేమ్ లెవెల్లో ఉండకపోవచ్చు కదా.
మంచిగా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి వన్ ఆన్ వన్ సహాయం చేయడం అన్నమాట. ఇది నీకు అర్థమయ్యేది చెప్పడం. సపోజ్ మీరు ప్రొఫెషనల్ లో ఉన్నారనుకోండి, కొందరికి మాట్లాడడం సరిగా రాదు, వాళ్ళ లోపల ఐడియాస్ ఉన్నా కూడా బయటికి మాట్లాడలేరు. సో అప్పుడు మీరు మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ అబౌట్ యూ టాక్, మీన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా అని మీరే వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం అనమాట. అది ఈక్విటీ అంటే. సపోజ్ మనం అందరము మిస్టేక్స్ చేస్తామండి, దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్, బట్ you need to kindly accept that mistake and then as a learning experience అది నేర్చుకోవడం మనకని మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ రెస్పాండ్ కావడం. ఇంకోటి ఏంటంటే సపోజ్ you're somewhere in a meeting or somewhere and then somebody makes a comments ఏంటంటే నువ్వు కలరు, నీ రిలీజియన్, నీ మతం వేరు, నీ కులం వేరు అవన్నీ అంటే మాత్రం అస్సలు సహించద్దండి. You are also at the same level as anybody else, so you need to put your foot down and say, you please do not say those comments in front of me. As far as I'm concerned, we are all equal. So now women ki year ఇచ్చే ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు దేనికి తక్కువ కాదండి. ఎక్కడ ఉండాలో, ఎక్కడ ఏది జరగాలో, ఏది కరెక్ట్ గా జరగకపోతే తప్పకుండా అది కరెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. మన సాటి ఆడవాళ్ళకి ఏదన్నా చేయగలిగితే, చేయూతనివ్వడం జరిగితే తప్పకుండా ఇవ్వండి. అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉండరు. ఎప్పుడైనా ఏ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు మహిళా అధ్యక్షురాలు, ఇప్పటి అధ్యక్షురాలు మధు బొమ్మినేని గారికి, పాలక మండలి సభ్యురాలు శారదా సింగిరెడ్డి గారికి, అలాగే విమెన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ప్రవీణ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Sanjay Garu. Thank you, sir, for letting us know the differences between the equality and equity. So next we have our wonderful ATA women to talk about the International Women's Day. First, I would like to invite Madhavi Dasim Garu. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ ఇందరి స్త్రీ శక్తుల నడుమ మాట్లాడే అవకాశం కలిగించిన ఆటా వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అందరిలోనూ శక్తి ఉంటుందండి, కానీ ఆ శక్తిని గుర్తించి పలువురిని ప్రభావితం చేస్తూ నలుగురికి బలాన్ని చేకూర్చే సత్తువ మీ వంటి కొందరి కనబరుస్తారు. అలాంటి వారి నడుమన ఇవాళ నేను ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా రేణుక గారు, మీ స్పీచ్ మాత్రం చాలా 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 అద్భుతంగా ఉందండి. అండ్ అది స్పీచ్ అనడానికి కూడా అనకూడదు, నిజంగా అది ఎంత బాగా అనిపించిందంటే, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మా వారు వింటూ ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఎంత బాగా మాట్లాడారంటే పురుషులకు కూడా నచ్చేంత బాగా ఉంది మీది. సో ఇట్ వాస్ రియలీ ఆసమ్. సో నా మాటల్లో మహిళల గురించి చెప్పాలంటే, కలలెన్నో కన్నా నిశీతి మగువ, ఆ కలలను వాస్తవ రూపానికి తెచ్చే వేకువ మగువ, అలుపెరకని అలల సుడుల ఓర్చుకొని సంద్రం మగువ, ఆ సుడులలో మేలు ముత్యాలకు నుడికారం చుట్టే ఆయువు పట్టు మగువ, అలకల వగలు, కులుకులు బిడియాలు, సరసాలు విరిచూపులు, సరదాలు చిరుపలుకులు, అందానికి అభినయం మగువ, కసిరి ఉరిమే కోపం మగువ, కొసరి పంచే ప్రేమ మగువ, అదిరి బెదరగా అమాయకత్వం మగువ, కాపాడుకొనగా ఉగ్రరూపం మగువ, సకల భావ కళా వైభవం మగువ, ప్రాణం పోసే ప్రకృతి, ఆపదలెడబాపే దేవతామూర్తి, ఇల్లు కొలువు, పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు, అనుబంధం ఆత్మీయత, కట్టుబాట్లు సర్దుబాట్లు, శారీరక శ్రమ మానసిక ధర్మం, ఇలా ఎల్లప్పుడూ జీవిత ద్వంద్వ వైఖరి ధోరణిలో అల్లల్లాడిన అడుగడుగున అతివ ఆరాధనా పాత్రురాలు, స్వార్థాన్ని త్యాగంతో జయించి పంతాలను ప్రేమతో కరిగించి అలసటను తపనతో అణిచివేసి పురోగమనం వైపు అతివ వేసే ఒక్కో అడుగు ఆదర్శప్రాయం, అవనికి ఆత్మీయ ఉషోదయం. So also Andy, I would like to mention something. This freedom or position what we are enjoying now is not derived overnight. So let's all explain to our next generations what it means and how it is to be utilized. ఇవాళ ఫ్రీడమ్ ఆర్ పవర్ అంటే అందరిని ఎదిరించడం ఆర్ విలువలకి ఎదురెళ్ళడం లాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు నేటి యువత. సో వాళ్ళందరికీ మనకి ఇవాళ వచ్చిన ఫ్రీడమ్ కానీ ఈ మాత్రం ఎంపవర్మెంట్ కానీ అది ఎంత శ్రమ తర్వాత, ఎంతమంది త్యాగం తర్వాత అది వచ్చిందో ఒకసారి అందరూ అర్థం చేసుకుని పిల్లలకి ఫ్రీడమ్ నేర్పించడంతో పాటు వాళ్ళకి మన విలువలు అండ్ మనకి ఎంత కష్టపడితే అది వచ్చిందో కూడా చెప్పడం ఎంతో అవసరం అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ essence of freedom and empowerment. Thank you so much. Thank you.
థ్యాంక్ యూ మధుదాస్యం గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు యూ అండి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ స్వప్న తుమ్మపాలి అండి మన ముందుకు వస్తున్నారు. Hello everyone. Andariki happy Women's Day to all the women here. Thanks for giving this opportunity. So Nenu one of the person that who believes in women leadership. The reason is when a woman is strong in the family, right? As a mother, as a wife, a family enta healthy ga, strong ga untundi. Raising kids or setting everything for the family, right? అలాగే ఒక విమెన్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు అంతే విధంగా మనం బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం, బెటర్ సొసైటీ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ దట్ మెన్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ దట్ ద క్వాలిటీ అండ్ ద ప్యాషన్ టువర్డ్స్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఎ విమెన్ ఈస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. యూ కెన్ సీ దట్ క్వాలిటీ. And this is not something we have said. We've grown up listening the stories, right? Like Indian culture, gives the respect to the, at most the women. The reason is like, Lakshmi represents wealth and knowledge represents Saraswati, right? And also the power, the strongness by Durga. So ivanni examples tho manamu perigamu. And mana ancestors, manaki parents ala manaki set chesaru kuda equality. But the equity is, it's not going well, like I would say, because working in a corporate, right? I do see a lot of people, they're not stepping up. The fear of stepping up is more. Is there any interruption? Can I go ahead? Yes. Okay, thank you. So working in a corporate world, right, I do see the equity is very important because not all the women are ready to move forward. Even though they are eligible, and we need to give a little push to them, explaining the importance of being moving forward in leadership roles. Though the importance, explaining them. And also giving the right opportunities to them is really important. So అది అందరికీ లేదండి, కొంతమంది ఉన్నారు. అది బ్యూటిఫుల్ స్పీచెస్ బై రేవంతి గారు, దీప్తి గారు, మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఇంకా ముందుకు వచ్చి ఎక్కువ మాట్లాడితే మాలాంటి వాళ్ళు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి మేము ఆపర్చునిటీస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి we will take a step ahead. That will clear the fear of stepping up or raising ourselves in going forward. That's the message I want to convey to the women here. Thank you, ATA Women Leadership giving this opportunity. Thank you all. థ్యాంక్ యూ స్వప్న గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. మనకు వచ్చిన గెస్ట్ స్పీకర్స్ చాలా ఎంకరేజింగ్ అండ్ చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. వి డెఫినెట్లీ నీడ్ టు టేక్ దర్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మీనాక్షి తునికి గారండి. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మీనాక్షి తునికి గారిని. హలో అండి, నేను న్యూ హలో జెర్సీ మీనాక్షి గారు. హలో. వెరీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు యూ అండి. wish everyone International Women's Day అండి. సో ఈ ఇయర్ జాయిన్, సో ఐఎమ్ సో ఐఎమ్ మీ జస్ట్ వీడియో, సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్టింగ్ యూ మీనాక్షి గారు, మీ వీడియో సరిగ్గా కనపడట్లేదు. కుడ్ యూ ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ అండి? మీరు యా కెమెరాని కొంచెం పైకి పెట్టండి ఇఫ్ యూ క్యాన్. ఇప్పుడు అదేంటి హారిజాంటల్ గా అటు సైడ్ కి వెళ్ళిపోయింది. యా ఇలానే ఉంచండి. యా కొంచెం వ్యూ ఇప్పుడే పర్లేదు. యా ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. Yeah, so I'm new to this organization and I just joined a couple of months, like last month. I'm just getting familiar to
to everyone and all the names and all. And yeah, I've been listening to all the conversations and the speeches from today. It is really, I'm also like getting a new perspective into all of this. I have been working like from the last 15, 20 years, but all of this gives me a new, what do you call, like a new perspective to think, even at the workplace or even when you're talking about the responsibilities, right? With rights, you get responsibilities and tanu chepparu kada. So, and also like this concept of equality, I mean, we used to read, but it's at this level, and like I'm just getting to know. So maybe I have not thought. I mean, we go to work, come back, but behind in the background, like how, what is fair, unfair, and all, like it's coming to light in the past few years, and I feel like. Which is good, which is helpful to for people to even think, like atla. Thanks, Meenakshi Garu. Thank you so much for saying a few words on behalf of Women's Day. Next, we have Mallika Dumpapala Garandi. Mallika Garu, very happy Women's Day to you, Andy. Hello, Andy. Very happy Women's Day to everyone. Am I audible? Yes, yeah, we are able to hear you, Andy. Thank you, Andy. So it's my privilege to always be associated with ATA. Since 2017 onwards, I have been associated, and to meet wonderful women in all across life, different parts of life, and even especially here in this platform, I get to see many inspiring women and from every walk of life. And I have taken some inputs from everyone to grow in my life and then to better myself. And ఈ రోజు నేను అందరూ చాలా కవర్ చేసేసారు. It will be redundant whatever I say, but one thing that I would like to say about the women who are not working, but some women are in such a way that they face emotional abuse, mental abuse, and physical abuse, but they hold higher position in the society, that they always keep up going ahead with their life and put a smile on their face. Because of the position that they have in the society, they cannot express their feelings to anybody, because as one of the guest speakers said, women, sometimes women become other women's enemy too, because they'll become judgmental and they'll make it as a gossiping point with other women. That's why we should always avoid this gossip, and we should not talk about the third person, and always support any woman who is slowly getting into depression and all those things. That is most important. Though we are running ahead with our lives, we have to identify the women who are silent about their mental, physical, and emotional abuse, and definitely help such heroes, the hero of a female as heroes, and help them succeed in their life. That is most important. That is one thing that I would like to touch upon. And that's all I have for now. And thank you so much for this opportunity, Praveena Garu and everyone. And look forward to many more such, different achievements of women. And I will always be supporting. And one thing that I like about one of the guest speaker that said, like, there won't be female leaders anymore. They will all be called leaders. I don't personally feel good saying it's a first female author, first female something. It's either an author or not, but not tagged with the prefix of a female, because female is Adi Shakti. Adi Shakti is none no less than anybody else, because the whole creation happens from women. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Mallika Garu. Yes, we are waiting for that day, Andy. Definitely, wherever they say, like, just an author, you just you had the, you just spoke about the factors that impacts the woman's ability to lead others. Thank you so much, Mallika Garu. Then we have at the last Swapna Reddy Kalvagarandi.
Please welcome Swapna. Hello Andy, very happy Women's Day to you, Swapna Garu. Yeah, thank you, Andy, and happy International Women's Day for everyone. I was really excited, and thank you for each and everyone who has joined today, and especially the 4 guest speakers. Revati Garu, the topmost, the speech was really influential for all of us. And Janaki Garu, Aruna Miller Garu, and Deepti Garu. It was great learning from everyone, Andy. And as a woman, first president after me joining, after me associated with ATA, American Telugu Association, it's exciting for me to, one of our, women has become the President, Madhu Bomineni Garu. It's a great inspiring for all the ATA community and everybody. And I look forward for more women leaders in the BOT category and other categories. And next year, I think we'll have a convention. I would like to see many women coordinating most of the events than men, which proves the leadership of Madhu Bomineni Garundi. This is like one of the thing, apart from what, we are talking, what we are discussing, what I would suggest is like, implementing any ideas, especially giving, embrace equity or equality for women, more than talking, if we can encourage more women, like we are already in, on the track, but I would suggest like our friends who might not be, got an opportunity to get involved in many of the organizations or any positions, we would like to encourage them, to come and be successful in the community and in their career also. Like I know we are like, we are all working in corporate environment, and we know like a lot of women out there in most of our states, like they need a lot of encouragement. I know like, corporate environment or any other industry, we see like less women. I don't know, like whatever the circumstances out there for them, I just want to see like, we are giving them an opportunity, not judging, okay, like she cannot work later hours because she has a family, or like she can, because those are the recent questions we are getting. Okay, only men can do these hours, or women cannot do these odd hours because she is required to take care of the children. It's nothing like that. And if they can't be given an opportunity, then definitely they are going to prove. But that opportunity, we have to encourage. If we are in good positions in our jobs, we encourage them, and we give, try to help those women and make them successful. And unless we give them an opportunity, they cannot prove that, and they cannot be seen successful. So opportunity is always need for us, apart from what we are doing today in any aspects, in any industry or anything. That's all I would say. And we have learned a lot today from great women leaders back in India and here, in all industry. That's really happy to know a lot of them today. Thank you. Wonderful messages, Sandy. Thank you, Swapna Garu, once again. So, as I mentioned, ATA women chala baga matladaru. I'm so proud to be a part of an ATA and work for these amazing women, Andy. Next, we have Ganga Garu and Madhupriya Garu. Audio issues, and I think they have been cleared. Let's have Ganga Garu and Madhupriya Garu, Andy, back again. Hello, Ganga Garu. Can you hear me, Andy? Madhupriya Garu.
హలో అండి. వినపడుతుందా అండి గంగ గారు? తెలుగు వారినందరినీ ఒకే వేదిక మీదకు తెచ్చి తెలుగు భాషా వైభవాన్ని చాటడానికై తెలుగువారి ఉన్నతిని కోరుకొని తెలుగు భాషపై ఎనలేని గౌరవంతో గొప్ప నాయకత్వ విలువలున్న తెలుగు భాషా ప్రేమికులచే 1990లో తెలుగు తల్లి దీవెనలతో నెలకొల్పబడినదే మన అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆట. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక, విద్య, క్రీడ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక, వైద్య మరియు సాంఘిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మాతృభూమికి, ప్రవాస భారతీయులకు మరియు అక్కరలో ఉన్న అమెరికా వాసులకు సేవ చేస్తూ తెలుగు జాతి మనది, నిండుగా వెలుగు జాతి మనది అని చాటుతూ విజయవంతంగా తేజరిల్లుతున్న మన ఆట. ఎన్నెన్నో ఘనమైన కార్యక్రమాలు ఆట ఎప్పటికీ నిర్వహిస్తూ తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలబెడుతూ నిత్యం తెలుగు భాషకు, తెలుగు సాంప్రదాయాలకు గౌరవాన్ని తెస్తూ భారతీయ కళా వైభవాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ నిత్యం సేవా దృక్పథంతో ముందుకు సాగుతుందని మనవి చేసుకుంటూ ప్రేమతో సదా మీ సేవలో ఆట. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితను మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే ఈ సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆట మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితను మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే ఈ సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆట మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. ఆడియన్స్ నుంచి, ప్రేక్షకుల నుంచి
ఇద్దరి దగ్గర నుంచి 2 పాటలు కావాలని కోరుకుంటున్నారండి. ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు యూ గైస్ అండి. మధుప్రియ గారు అండ్ గంగ గారు. ఎవరైనా ఇంకా స్టార్ట్ గంగక్క చేయొచ్చు ముందు. గంగక్క పాడుతుంటే మధ్యలో ఆగిపోయాం కాబట్టి షీల్ స్టార్ట్ నౌ. యాహ్! షూర్. గంగ గారు ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరొక్కసారి ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మహిళలందరికీ గూడా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను అమ్మ పాట పాడతాను. సృష్టిలో అన్నిటికంటే గొప్ప వాళ్ళు అమ్మ, నాన్న అంటారు కాబట్టి, నేనొక్కసారి అమ్మ పాట పాడి వినిపిస్తాను. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరము. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరము. తల్లి గర్భాకుడిలో ఉన్నప్పుడు, రక్తముద్దై ఎదుగుతున్నప్పుడు, నవమాసాలు నిండుకున్నప్పుడు, అమ్మాయిగా నేను కడుపులుండన్నప్పుడు, కత్తి మీద సాము చేసినట్టుగా కొండంత నొప్పులు అమ్మ తీసుకుంటూ జన్మనిచ్చి కొత్త లోకాన్ని చూపెట్టి సచ్చిన శవమూలే సొమ్మ సిల్లునమ్మ. అమ్మంటే ఎంత గొప్పదో బ్రహ్మకైనా వర్ణించవశమౌనా. ఎన్ని జన్మాలున్న కవులు కలములు అమ్మ ప్రేమను రాసిన తరుగునా. నామమును దరసి నిన్ను పూజించిన నీ రుణము తీరునా అమ్మా. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరము. నా ఆట పాటకు మొదటి ఆది గురువమ్మ, మంచి మాట చెప్పే బంగారు బొమ్మ. 5 ఏళ్ల వయసులో పలక చేతికిచ్చి బడికి ఓ బిడ్డని బతుకు బాటను చూపి, ఓనమాలు నేర్చి 1, 2 చదివి చదువుతో పాటు వయసు పెరుగుతుంటే ఎదిగిన బిడ్డను కళ్ళ చూసుకుంటూ కడుపు నిండినంత సంబరపడుతుంది. గొప్ప డాక్టరో లేదా టీచరో కలెక్టరో కావాలనుకుంటది. మనసున్న తల్లి మన అమ్మ మదిలోన కమ్మని కలలెన్నో గంటది. జన్మనిచ్చిన అమ్మ రాతి బొమ్మ కాదు, జగమంత జన్మంత కొలిసేటి దైవము అమ్మా. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరము. మనసుకు కాదు మరువతరము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఈ ఈ సందర్భంగా అనిల్ అన్నకి, అదేవిధంగా చెల్లె మధుప్రియకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఎందుకనంటే యాక్చువల్గా నేను ఈ ట్రిప్ లో లేను. కాకపోతే అన్న ఇదివరకు చాలా సార్లు పిలిస్తే రాలేకపోయాను కోవిడ్ కి భయపడి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. మీకు మంచి ట్రిప్ కి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు చెల్లె మధుప్రియతో కలిసి. ఇక్కడ ఉన్న ఆడబిడ్డలందరూ కూడా రేపు జరగబోయే ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కి అందరు వచ్చి మా ఆట పాటను ఎంజాయ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ గంగ గారు. అమ్మ గురించి అలా పాడుతూ ఉంటే అలా మైమర్చిపోయి వింటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ గొంతు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మధుప్రియ గారు ఇంకో పాట అండి. షూర్ అండి. అంటే ఆడపిల్లల గురించి నేను రాసుకున్న పాట, నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట. సో కడుపులో పిండము కదిలాడుతుండగా గడియలో అమ్మ ఆనందపడుతుంది. దావకానకు నాన్న తీసుకెళ్ళినప్పుడు స్కానింగ్ లో ఆడపిల్లాన్ని తేల్చిరి. విజ్ఞాన కాలంలో అజ్ఞానం మెరిగనే అయ్యో దేవుడా. కడుపులో పిండాన్ని కత్తులతో పోసిండ్రు ఎట్లా బ్రహ్మదేవుడా. ఆడపిల్ల బ్రతుకు అరిటాకు చందము అయ్యో దేవుడా. నువ్వే రాసినవ లోకమే చేసిందా చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. అప్పో తప్పో చేసి కట్న కానుకలిచ్చి పెళ్లి చేసి ఓ అయ్య చేతిలో పెడితే, కట్టుకున్నోడిపై కోటి ఆశలతోటి అత్తగారింటిలో అడుగు పెట్టిన వేళ, కట్టుకున్నోడే కాలయముడైపోయే అయ్యో దేవుడా. కన్నవారికి కడుపు కోత మిగిలి ఎట్లా బ్రహ్మదేవుడా.
ఆడపిల్ల బ్రతుకు అరిటాకు చందము అయ్యో దేవుడా, నువ్వే రాసినవ లోకమే చేసిందా చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా, నువ్వే రాసినవ లోకమే చేసిందా చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. అందరికి కూడా హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అనిల్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ అన్న అండ్ ఆల్ ది టీమ్. థ్యాంక్ యూ మధుప్రియ గారు అండ్ గంగ గారు. చాలా చాలా బాగా పాడారు. అద్భుతమైన గొంతు, అద్భుతమైన మెసేజ్ తో పాడారు. సో మీకు మరొకసారి ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ అలాట్. So next we have Madhurima Paturi Garu. She's our legal committee chair and from Paturi Law. We have a video clipping from her. Please welcome Madhurima Garu. I'm the legal chair for ATA. Happy International Women's Day. This year theme is Embrace Equity. Don't get confused. Voice will come in the live. Treating everybody equally regardless of the differences. Equity is something having the access to the same resources regardless of the differences. Not only having the access to the same resources is fair for the women in the society, it is a must to have in the society. So let's enjoy. Thank you. Next, Anupama. Praveen alive. Thank you, Madhurima Garu. Sorry, Andy, I had some issues with my side. Are you able to see me? Yes. Okay, thanks, Andy. So before I invite Anupama Garu, I thank the ATA leadership, ATA Women's Committee and ATA team for giving me this opportunity to moderate the sessions. I conclude by quoting my words by Serena Williams: the success of every woman should be the inspiration to another. We should raise each other up. So good health, good luck and happiness for today and every day. A happy Women's Day to everyone. With that, I welcome Anupama Garu, our co-chair for Women's Committee, for vote of thanks. Hi Andy, Andarki Women's Day Subhakankshalu. I would like to thank ఈ రోజు ఆటా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే వేడుకల సంబరాలలో పాల్గొన్న అతిథులు Lieutenant Governor Mrs. Aruna Miller from Maryland, Mrs. M. Janaki IAS from Andhra Pradesh, Mrs. Deepthi Raula, CEO, VHub from India, Mrs. Revati Subramanian, Global Managing Director, Data Science at Accenture, Dr. Srilekha Palle, Dr. Sandhya Gava Garu, singers Madhupriya and Ganga Gariki, ఆటా సంస్థ తరపున మా విమెన్ కమిటీ తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ వేదిక కృషి వెనకాల ఉన్న ఆటా కార్యవర్గ బృందం, ప్రెసిడెంట్ మధు బొమ్మినేని గారు అండ్ ఎలెక్టివ్ కమిటీ, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ జయంత్ చెల్లా గారు, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్, ఆటా అడ్వైజరీ టీమ్, రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్, రీజనల్ డైరెక్టర్స్, రీజనల్ అడ్వైజర్స్, స్టాండింగ్ కమిటీ, విమెన్ కోఆర్డినేటర్స్, ఈవెంట్ ప్రమోషన్ కొరకు సహకరించిన ఆటా సోషల్ మీడియా టీంకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి సహకరించిన బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శారదా సింగిరెడ్డి గారికి, ఏబిఆర్ ప్రొడక్షన్ టీం అనిల్ బోదిరెడ్డి గారికి, టెక్నీషియన్ నవీన్ గారికి, TV5, TV9, మన టీవీ, సాక్షి, తెలుగు NRI రేడియో, ఐ ఏషియా న్యూస్, TNI, తెలుగు టైమ్స్, ప్రింట్ మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. వచ్చే ఆటా ప్రోగ్రామ్స్ లో మళ్ళీ తిరిగి కలుద్దాం. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. ధన్యవాదాలు. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు. సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా
తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా